நிறைய பேர் ஐ see women அவங்களோட ஸ்கில்லை காமிக்கணும், அவங்களோட விஷயத்தை வெளில கொண்டு வரணும்னா the family support is very sad there. If a family reads the comment saying பத்தியா நான் அப்பவே சொன்னேன்ல vegan dieting அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்குள்ள போய்ட்டோம். நான் plant based eating நிறைய deficiency வந்துரும், புரோட்டீன் கம்மியா இருக்கு. பால் குடிச்சாதான் கால்சியம்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எஸ்பெஷலி women தடிக்கு விழுந்தாலே they keep breaking their bones. heavily processed விஷயங்கள் வந்து vegan னு சொல்லி இப்ப ப்ரோமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. finger chips சாப்பிட்டீங்கன்னா it is vegan தான், but it's not good for health. potato chips சாப்பிட்டீங்கன்னா it is vegan. tofu is actually good, but there's so many misconceptions around it. You have to go spend some time, do your research, படிங்க. short term goals என்னவா இருக்கலாம் for somebody who is making a consistent income monthly basis? short term I would say take a risk. So here I am sitting to the one person I keep seeing on Instagram every day, giving that cute little smile and that amazing recipe. It's so happy to meet you in person, Vijay Lakshmi Vikram. ஆனால் உங்களை எல்லாரும் வந்து ஆசையாக கூப்பிடுறது விஜிமூ. கரெக்ட். ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ் நான் உங்ககிட்ட பேசும்பொழுது தான் நீங்கள் வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தில் சிஓவாக ஒரு சாலிட் ஜாப், ஒரு சிங்க பெண்ணாக வந்து நீங்கள் உட்காந்து வேலை செய்கிறீங்க. அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு கெத்தாக நீங்கள் வந்து விஜிமூ அப்படின்னு உங்களை ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய ரீசன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து கோவிட் பொழுது ஆரம்பிச்சிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் to put up plant-based eating recipes, but there's so much of homework behind that. I want to start talking to you about that before we get into this vegan eating concept, because it's not easy. நானும் பண்றேன், நீங்களும் பண்றீங்க. உங்களோட வேலை தாண்டி, உங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் தாண்டி, நீங்கள் போடுற சாரி, நீங்கள் போடுற மேக்கப், ஜுவல்லரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே புதுசாக ரெசிபீஸை க்யூரேட் பண்ணி அதை வந்து ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி கேப்ஷன் போட்டு போஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு நாள் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது மண்டை உடச்சி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சு. ஐ திங்க் இதை வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒரு கரியராக பண்ணுறவங்க இதை பண்ணிடலாம். பட் உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க, ஈவன் மீ ஹூஸ் டூயிங் அதர் பேரலல்ஸ், இட்ஸ் all the more very hard to push through and do it. Yep. How did you keep going? How are you keeping yourself doing this consistently? So first of all, Ramya, thanks for having me over. A big fan. Oh God! And let me just come down here. It's been a pleasure to see you grow both in the media as well as in the food industry. Thank you. And the growth has been amazing because it's very authentic, and you have just grown on your own accord, and you have grown on your own talent. Thank you. And that's not easy. So very humbled to be here, very humbled to be having this interview. So thank you so much. Pleasure is mine. I've been blessed to have a lot of mentors in my life, and one was a German lady, and she was in the previous organization that I worked, and I was much younger. I think this was about 15 years back. So she told me, what do you want to do, Vijay? And I was all hyper. I said, I want to do this, I want to do that. And I was all over the place. And then she held my hand and said, Vijay, if you want to do all this, you need to sleep less. And she just laughed about it. Okay. Right? Because I wanted to do so many things. Right. I think I literally took her advice. And this is probably, the worst advice that, I can dish out, especially, to a person who is so involved in fitness. Go to bed at 11:30 to 12. Even now? Even now. And I wake up at 5 or 5:30. So you get about 5.5 hours sleep now daily. Correct. But it's a point-to-point sleep. So anga vandu even earthquake can come and I can just sleep through it. Yeah, because so anga body or point-to-point. I don't even wake up. I don't know what's happening around me. And sometimes my mother calls it as Kumbhakarni mari thoongade. Because literally I'm unaware of what is happening and somebody has to wake me up. Okay. So 12:30 to 4:30 or sometimes 12 to 5:30. This has been going on like this, I think, for the last 15 years. I know there will be a point in my life, when my body is going to say, no, this is not okay. And I hope at that point of time I have the, common sense to accept it and not do it. But 15 years la neenga adha unarave illa idukum. Illa. So I've enjoyed it because it gave me so much more time to be a lot more efficient, to be a lot more effective, to do a lot more things that I can focus on beyond my work and beyond my family. So 12:30 to 4:30 தூக்கத்துல போயிடுது. இப்போ இந்த 5:30 5:30 அப்ப பெரிய relaxation.
இந்த 5:30 ல இருந்து நைட் 12:30 என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. You know, it's my coffee. I know empty stomach la coffee குடிக்க கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொல்லிருக்காங்க. So but first thing is coffee. Coffee இல்லாம ஒண்ணுமே நடக்காது எனக்கு. You have a certain vegan coffee மாதிரியா? இல்ல எனக்கு வந்து oat milk. So with filter coffee I make it with oat milk. And that's what gives me the energy for the day. First thing first is clear out my mails. So காலையிலேயே வந்து I look at all the mails that have come through the morning, through the night. Right. And I clear it out. So I have a list of things I need to hit before I head to work. Apra vanda it's the usual morning breakfast routine because I have my son is still in college. Okay. My daughter is off in a hostel, so I don't have to worry about one of the two. Adukapro avanukku vanda breakfast panni snack pack panni I send him off to school. In fact I go along with him and I hit the gym. Okay. So my fitness routine now with age I've changed it a bit. Less of cardio and more into weight training at this point of time. Finally, the common sense is... when women say this, saying, yes, you are right. Finally, common sense is... and my daughter is a powerlifter. Oh. So she has also kind of brainwashed me into... I should have loved to meet you. Right. Ipa vandu, I finish the gym, I head back home. And that it's around 9 o'clock, 9:30. Okay. And then straight to the shower. Again, I have 1 or 2 calls with my teammates, one-on-ones, all that is completed. Adukapro at least thrice a week, Saturday, Sunday for sure. And maybe once a week, I try to do some shoot. Okay. Appa vandu, when you see that dishes all on my plate, I don't cook everything. Right? I have a help who makes the rice, who makes the dal. So the dish in focus is what I cook. Okay. So, that way, it's a common misunderstanding that, oh my God, how do you have the time to cook everything? Yeah. Right? That I don't do that. I have good help at home and I cook just that one dish. Another idea, இந்த வாரம் இதெல்லாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் Saturday, Sunday. So Saturday, Sunday, I tune down, I tone down on my work. Mails papen check பண்ணுவேன், but I don't engage in conversations or I don't send a response. I know that mails are coming, but I want to engage in any kind of conversation because எல்லாம் to and fro போயிட்டே இருக்கும். Right. அவங்க mail அனுப்புவாங்க, நான் அனுப்புவேன். It's very difficult to stop. That ideation, what I need to do for the next week or the week after, I have a diary. So I keep noting down. இப்போ வந்து இந்த ஒரு வெஜிடபிள் சப்ஜி பார்த்தானோ maybe I should try it. And what I do is I shoot only the third time I cook a recipe. I was about to ask. Yeah. Because when you're trying something new and it's இத நீங்க curate பண்றீங்க இல்லையா இது? So வந்து test drive பண்றீங்க. 2 times I test it and if I like it then the third time is when I put it together. Okay. So அந்த வந்து 2 times I'll do it as a part of daily cooking or weekend cooking. So that's not a big thing. So இப்போ ஒரு dish நான் cook பண்ணும்போது இன்னொரு dish parallel I would have tried it out. Okay. So if it's good, I would shoot it the third time. Shooting is normally thrice a week. அப்புறம் வந்து you need to dress up each time இல்லையா? ஆமா, அது வந்து saree. Here is a cheat sheet. I don't drape my sarees. I stitch my sarees. What? Yes. So all these sarees have like one button and zip. So I get into it like a skirt. I button and zip it. And I'm done. கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டீங்க? யார் பண்ணி கொடுக்கறாங்க? So I have a tailor and he has been amazing. I've always been in love with sarees. And the only thing is I didn't have the time. So I would just I would just this is so much easy, it's convenient. I take my sarees everywhere I go. I wear sarees even abroad. So it's not that I wear sarees only in India, but I wear it anywhere I travel. So 1 minute எடுக்கும் saree போடுறதுனா உங்களுக்கு? ஆமா, less than that. It's just as easy as putting the நான் இத கத்துக்க போறேன் இந்த podcast முடிச்சிட்டு. So maybe I should definitely put a video on stitch sarees one of these days. Absolutely. People are waiting இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம். அதுக்கு அப்புறம் வந்து I head to work. So ஒரு 12:30 மணி ஆயிடும். I head to work. In fact 1 மணி ஆயிடும் by the time I reach work. I don't work from home. Another only catch is எனக்கு வரதுக்கு 10:30 மணி ஆயிடும் ராத்திரி. அது வரைக்கும் நீங்க workல தான் இருப்பீங்க. Correct. So 10:30 மணி ஆயிடும். வந்துட்டு I spend some time with my son. All of us, he hits the bed and or he's studying. Adukapro I do my Instagram. Editing or responding to comments. All that is between 10:30, 11 to right up to 12 to 12:30. Every day. And why? அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு கரியர் இல்ல, not that you are making great money on the side with There's it. no money. There's no money. நான் அப்படியே வந்தாலும் நீங்க ஒரு ஷெல்டருக்கு கொடுத்துறீங்க. Correct. Yeah. அப்ப ஏன்? I think it's definitely a passion. It gives me a sense of purpose, Ramya. So it's not that Instagram needs me or animals need me. I think I need this social media presence. I need this animal rescue concept, or I need these shelters just to have a sense of purpose. What has changed after you have
arrived? இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து உங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறீங்க. Has life changed? Absolutely, absolutely. Two things. I've learned to accept criticism. Okay. Right? I was always a very stubborn kid. சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா பேச்சு யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன். ஸோ யாராவது எதாவது சொன்னாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக சண்டைக்கு போகிறது. In fact, I still remember in one of the family functions, they said, Namaskaram panna. I said, yeah, நீங்க கடவுள் இல்ல. So நான் ஏன் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும்? So எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதிக பிரசங்கின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. Okay. So questioning always, or not taking taking criticism personally, right? Even at work. யாராவது என்னை பற்றி யாராவது ஏதோ பேசினாங்கன்னா it will occupy my mind space for 1 week, right? வெளியே ஒண்டி சொல்லிப்பேன், I don't care about what people say, but actually I was dying inside, sensitive about it, but I didn't like to show that I was sensitive. So when I started Instagram, obviously it impacted me, right? Comments about the way you look, the way you eat, and what you are, everything. I used to immediately start, okay, let me நானும் ரிப்ளை பண்றேன். எப்படி இவங்க சொல்லுங்க, யாரு என்கிட்ட சொல்றதுக்குன்னு அப்படியே ஒரு சண்டைக்கோழி மாதிரி. Initially I used to keep sending back the retaliating. அதுக்கப்புறம் I started blocking people. Okay, நீங்க ஏதாவது சொல்லிட்டீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கல, so I'll block you, right? So அது பண்ண ஆரம்பிச்சேன். Now I think I'm at a stage when you start accepting it. யாராவது என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டோம், even if they say உங்க மூஞ்சி நல்லா இல்ல, you look like this, I hate the food that you make, it so, a lot of people say you look so scary, or any kind of comment. I'm like, okay, excellent. You completely Zen mode. What it has done to me in my personal and professional life is that ipo office la yaar enna patti enna pesnangalo, I honestly don't care. Yeah, like 5 years back, this was not the Viji. Okay. Right? And I can see that difference. And I think unfortunately, you have to go through that phase of extreme criticism. And it's like a wave, right? You have to go through that. You have to know how to handle yourself before you are in this position of Zen. Nariya pair I see women so talented, so multifaceted like you, and they want to do something on Instagram. அவங்களோட ஸ்கில்லை காமிக்கணும், அவங்களோட விஷயத்தை வெளில கொண்டு வரணும்னு. Unfortunately or fortunately, the family support is very sad there. அவங்க வந்து நீங்கள் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்லாம் ஆரம்பிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் கமெண்ட் அடிப்பாங்க, உன்னோட லுக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வரக்கூடாது. Because of which they limit themselves and they scared about this negative criticism. For one, I know a friend of mine, சூப்பராக ரெசிபிலாம் பண்ணுவாங்க, ஹோம் மேக்கர். She enjoyed the whole comments, the positivity, but negative கொஞ்சம் creep ஆன உடனே she stops the handle forever. What are your thoughts? How does one pick themselves up and keep going when there is a potential there, but also this is something which is happening? I think family plays a big role. நீங்க சொன்ன மாதிரி if a family reads the comments, right, and they start saying patiya nappave sonnenla, appa vande definitely you start questioning yourself, right? So in fact some of these messages that come, right, ma'am, I'm in love with you, kalyanam pannikalama, adu or extreme one, adu or andha mari messages la varumodhu my son used to read those messages and he'll be like, amma, we should divorce appa amma. Okay, what's that reaction? So my children made this a big funny thing. And initially நான் வந்து ரொம்ப சின்சியரா இல்லப்பா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க. And my daughter saw those messages and she would start laughing. Amma, you don't have to say any of these, I was so naive, right? And I was also new to social media. Didn't he ever feel possessive, protective? Not at all. My husband fortunately, touch wood or touch glass, always been the person who pushes me to the front. Okay. நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு how do you pick yourself up when you go through this? Actually, you have to go through that phase, right? And I think that's where friends and family, speaking to them, talking to them, unga friend sonnengala, if she just opens out to you saying what do I do, right? No, she did open out to me. என்ன பிரச்சனைனா அவங்க in-laws வந்து முடியாது பண்ண கூடாதுங்கறாங்க. See, இந்த இடத்துல இது ஓவர் தானே, இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும்? It's a battle between doing what she wants or sticking with the family. Correct. Or keeping the peace in the family at home. So it's all about a choice that we make. That's the answer. That's the answer I'm looking at. It's all about a choice. That's the only thing. I guess somewhere we need to decide on that. Correct. I'm going to dive into the plant-based eating part because there's so much I want to know. I'm very curious about it.
இப்போ உங்களுக்கு வந்து irritable bowel syndrome வந்து ஒரு விஷயமா ரொம்ப வருஷமா ஒரு ஸ்ட்ரகிளா இருந்து அதோட ஒரு ரெமெடியா ஒரு டாக்டர் வந்து plant based eating ட்ரை பண்ண சொன்னாரு. நீங்க பண்ணீங்க, you saw success in it and then you pursued it more and more and more to a level where இன்னைக்கு வந்து it's not about the eating choices alone. நீங்க போடுற clothingல இருந்து உங்களோட மேக்கப்ல இருந்து எல்லாமே you ensure that எந்த ஒரு அனிமலுக்கும் ஹார்ம் இல்லாத மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும், which you also showcase on social media. But நீங்க இத வந்து first ஆரம்பிக்கும்போது அந்த டாக்டர் சொல்லி, which is about 5-6 years back. Actually டாக்டர் சொல்லல, பட் நீங்க finish பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். Okay, இல்ல நான் கேக்க வந்தது யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு அப்போ? Irritable bowel syndromeங்கிறது எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து had this problem. Right. And in fact, as it became a joke, right? எல்லாரும் வந்து இது psychological issue, இவளுக்கு எங்க போனாலும் இதே பிரச்சனை தான். So it became a joke in the family. So as I started growing older, I started getting better at hiding it because you don't want to be a teenage with 40 issues, right? That's not something that is cool. அதுக்கப்புறம் வந்து in fact என்னோட ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது எல்லா பொண்ணுங்களும் நினைக்கிறது என்ன, நான் இன்னைக்கு அழகா இருக்கேன், நான் ட்ரெஸ் அழகா இருக்கா. You won't believe the biggest thought in my mind was, ஐயோ பாத்ரூம் வராம இருக்கணும். இவர் கரெக்டாக ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பாத்ரூம் வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? That's the kind of anxiety that irritable bowel syndrome creates in your mind. It starts eating into your confidence. எங்கே போனாலும் பாத்ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குமா, நம்ம போகிற வழியில் பாத்ரூம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேங்க? So this problem was there even after my marriage, and it got worse during my pregnancy. And my daughter, she was a chinna girl, and she would hold my hand and amma inga vandruma bathroom, or 5 minutes you hold. Things that I am supposed to tell my daughter was telling me, and I felt very embarrassed. It was actually in a dentist office, edo or in the mari magazine, when the magazine kadakko adu eduthu paakumbodhu I heard about plant-based food. This was about 14 years back. 14 years back. It was a very new territory. New territory, nothing about veganism. It spoke about plant-based food, how it helps your skin. எனக்கு நிறைய acne இருக்கும், பயங்கர acne prone skin. And I said okay, ஏற்கனவே பயங்கர cream, lotions எல்லாம் ட்ரை பண்ணியாச்சு, இதையும் ட்ரை பண்ணிரலாமேன்னு I got into it. Even cold turkey overnight ஆமா, தயிர் கொஞ்சம் I suffered. I used to thin it down as buttermilk, really neer more. I completely stopped milk and sweets and everything. Paneer, everything I stopped. And before that also நீங்க vegetarian தான் இருந்தீங்க, but heavy consumption on milk based products, and which is basically tayir and paal. அது வந்து பால் I totally cut it out, and தயிர் ரொம்ப நீர் more, just once a day. அது வந்து பண்ணோனே within about you won't believe 3 months my skin cleared up. 3 months it took, right? And it just cleared up. I just said okay, stay at it now. 3 months it cleared up, and the best part is the IBS settled down. Okay. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி I didn't even think about it. I didn't even think that this will have an impact. அதுக்கப்புறம் I started making entries that I realized it was actually dairy which was causing my intolerance. Okay. Correct. அப்புறம் வந்து I went to doctors. They ruled out all the internal physiological issues, and then one of the doctors told me this condition is called IBSD. I started researching about it. I used to maintain a journal. இப்போ நீங்க வந்து lot of people will say சாம்பார் சாப்பிட்டா எனக்கு IBS trigger ஆயிடும். Actually you will have to do experiments. சாம்பார்ல is it தோரம் பருப்பு or பாசி பருப்பு creates the trigger, or is it a specific vegetable? இல்லையா புளி, இல்லனா சாம்பார் பொடியா? There are 5 variables. ஒன்னொன்னு ட்ரை பண்ணனும் in different combination. Is it one katori of sambar that causes the IBS? இல்லனா ரெண்டு katori எடுத்தானா does it cause IBS? So இதெல்லாம் நம்ம ஒரு combination and permutation மாதிரி பார்த்து you have to maintain a journal, and that takes about good solid 8 to 9 months. Right. I literally went through that a process to figure out what triggers IBS and what does not. Okay. During this phase, so I was completely convinced about plant-based food. Right. So there was no going back. Right. During this phase இங்க வந்து பெங்களூர்ல வந்து ஒரு அனிமல் ஷெல்டர் இருக்கு, அங்க வந்து I started volunteering, and I fell in love with one எரும மாடு. Okay, his name is Stuart Little. Okay. And Stuart Little, we got very close, as in அந்த ஷெல்டருக்கு போனோனே he'll come running to me like a dog. Imagine, this எரும, fully grown எரும மாடு comes galloping, the minute he sees me. And he will and rub. He has these huge horns. He will come and rub himself on my tummy. And then when I start, giving him a pet, அவர் அப்படியே கீழே படுத்துருவாரு, சாஞ்சிடுவாரு, நான் அவருக்கு அப்படியே சொரிஞ்சு விட்டுட்டு இருக்கணும். Okay. So I fell in love with this, bugger, and I just realized that he is no different from my dogs at home. And he was a dairy, industry reject.
So then I decided, okay, எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம் இது பண்ணிரலாமே, and I So embarked selfless. into I a have great vegan respect. Journey. I have immense respect for people who are beyond on the very plant-based eating, being so conscious about everything. ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாருமே செல்ஃபிஷ் தான், அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஆனா அதை மீறி ஒரு வாயில்லாத ஜீவனுக்காக யோசிச்சு கான்ஷியஸா லைஃப் முழுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்றது வந்து I don't have words to put that and I really salute you for that. Thank you. But the challenges you face, as in நான் இப்போ கேட்கறது வந்து நீங்க பெங்களூருக்குள்ளேயே தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை ஈஸியா ஆப்ரேட் பண்ணலாம். But you're also doing work and in general we are prone to travel, holiday, going to various places. போற ஒவ்வொரு இடத்துலயும் the choices where plant based eating அதான் நான் பண்ணுவேன், அதுல ஹனி இருக்க கூடாது, அதுல கீ இருக்க கூடாது, இது எப்படி உங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுது? Correct. So two things I would like to say, you know, especially for people who are trying to embark on this journey. I believe in the concept of veganish. Right? There is no one called a perfect vegan, Ramya. நீங்க ஒரு saree don போட்டிருக்கீங்கன்னா you are not a vegan. Because all these medicines are tested on animals, right? இப்போ நம்ம ஒரு நிலம் வாங்குறோம், அந்த நிலத்துல வந்து we are constructing a house, then you know you are destroying the flora and fauna around that area. Correct. So there is nothing called a perfect vegan. So we don't have to, you know, trouble ourselves saying ayyo inga vandu paal idu oat milk kadikadu na enna பண்ணுவேன். Okay, so உங்களுக்கு as long as you don't have allergies to dairy, if you are you know following a vegan diet all the time and இந்த travel பண்ணும்போது இல்லனா ஒரு சாப்பாடு கல்யாண சாப்பாடு போது அவன் பச்சடி வைக்கறான் and before you know you could say don't keep it, அவன் வந்து பச்சடி வச்சிட்டான் வச்சுங்க, then why would you waste it? Please eat it. Okay. Right? So that's you know that's the way I look at it. But so this is for people who are trying to get started. So ரொம்ப வந்து குழம்பிக்க வேண்டாம், நான் என்ன பண்ணுவேன் travel பண்ணும்போது will I get food, will I get access to food or not, right? So let's not you know trouble ourselves too much. Also இப்போ ரொம்ப omnivore carnivore பயங்கரமா வந்து meat eaters overnight, let's say for the ethical side of it நான் வந்து vegan மாற போறேன் அப்படி டிசைட் பண்ணா, while you are addressing the same topic நான் கேக்குறேன், how do you think they should start? Correct. So இது வந்து whether you are a meat eater or not a meat eater, it's all in the mind, right? So வந்து switching over you know one fine day and going cold turkey ரொம்பவே கஷ்டம். நான் வந்து நாளைக்குல இருந்து முட்டையே சாப்பிட மாட்டேன், okay maybe ஒரு வாரம் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் it is gone. அப்படி ஈஸியா இருந்திருந்தானா all of us will be having 6 packs, right? Exactly. So it's not so easy to stay on a fitness journey. This is a part of a journey, any journey. So நான் என்ன சொல்றதுன்னா, you know மெல்ல மெதுவா பண்ணுங்க. Okay, right? Don't feel guilty about it. Can you give us steps? இப்போ வந்து நீங்க வந்து let's assume filter coffee இல்ல let's just assume நான் வந்து when I decided to go, the easiest things are things on the outside. இப்போ நம்ம இருக்கிற சாரி கட்டுற சாரியோ you know shoes that we buy, you know I could eliminate that very quickly. So all I had to do is spend less. In fact it saves money, right? So when you don't buy a leather shoe or a leather purse, it only saves money. Because most of your big brands are all made of leather, you know, or silk sarees. How expensive is kanchivarams, right? So I just had to eliminate things on the outside, even be it makeup or household products. So that was my first starting point. Second starting point is, you know, you have to literally make a list of things you love and things that you are addicted to. இப்போ let's assume எனக்கு வந்து முட்டை ரொம்ப பிடிக்கும். Okay, I love முட்டை, and things that I'm addicted to is a filter coffee or a தயிர். Okay, very practical. So you start with the things you love. Okay, you continue having your filter coffee and all that, don't touch this part. What you start doing is start reducing the frequency. And I'm also telling, and this can be a little controversial, you know, so you can choose to edit this, Ramya, even for meat eaters. Right? If you say I cannot go cold turkey and eliminate chicken, you can go on a high moral pedestal and say, oh, this is not right, this is not you know veganism. But who is anyone to judge the other person? Right? Exactly. So even if you want to have chicken once a week, it is okay. The very fact that you're being conscious, right, and you want to make this change is going to make a big change, you know, to the entire ecosystem. Right? So start slow. அப்புறம் வந்து frequency and quantity reduce பண்ணிட்டு, okay, over a period of 1 or 2 months, try and eliminate it. Things that you love, right? For in my case it was paneer. I used to love paneer, so I reduced my frequency and intake, and over a course of you know 2 months I was able to eliminate paneer. So in that time you can start looking for alternatives, right? How can I make tofu taste like paneer? Correct? நீங்க வந்து டைரக்ட்டா tofu பன்னீர் வெச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா சத்தியமா பிடிக்காது. Okay, அது வந்து you should learn the art of you know cooking you know tofu. அது மெல்ல மெல்ல when you start following these various vegan bloggers across
the world, you start learning that tact. If a second part, addiction, right? Filter coffee or more addiction. Thai sadam, tachivama. How do you get over? Exactly. How do you get over that addiction? Adukku vandu what I would suggest is, ipo vandu enak filter coffee katala. So I used to take 25%. First 2 vaarathukku 25% oat milk, 75% dairy milk. Okay, you mixed it up. And then you start getting used to that taste, right? That mixture. 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் 50-50. Okay. Equal ratio of oat and dairy. 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் 75-25. Wow. So it takes, now we have already crossed 6 weeks, right? By the 8th week, right, you will be ready to switch over to 100% oat milk. நீங்க சொல்றதுல எனக்கு என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னா, ஒழுங்கா இது வந்து ஒரு கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்டா டெய்லி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்ட். அது வந்து கோல்ட் டர்க்கியா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓவர் நைட் மாறுறோமோ இல்லையோ, நான் இன்னைக்கு வீகனா வந்து 99% இருக்கிறேன், நாளைக்கு 98% இருக்கேன், நாளன்னைக்கு 97%ன்னு அப்படி ஒரு பர்சன்ட்டா, I'm sorry, I'm just saying the other way around. 95, 96, 97, 98. Try to progress. You need to progress with a conscious effort. இப்போ நான் அடுத்து வந்து வீகனா இருக்கிறவங்க இல்ல இருக்கணும்னு ட்ரை பண்றவங்க சேலஞ்சஸா ஃபேஸ் பண்ற சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். எனக்கு ஷார்ட்டா எப்படி அந்த சேலஞ்சஸை நீங்க அட்ரஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், உங்க ஃபேமிலிலேயே நீங்க சொன்னீங்க யூ ஆர் அ கம்ப்ளீட் வீகன். கரெக்ட். பட் இப்போ உங்களோட மற்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் அவ்வளவா கோஆபரேட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம். இன் யோர் கேஸ் மேபி தே ஆர் டூயிங் மோர். பட் ஒரு ஆவரேஜ் ஃபேமிலியில் இப்போ என் ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டா, எங்க அப்பா அம்மாலாம் வந்து நான்லாம் வந்து பால்லாம் இல்லாமலாம் இருக்க முடியாது, தயிர் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்றுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? கரெக்ட். See, first of all, நான் வந்து when you're not born vegan and you have suddenly changed overnight or over a period of month, expecting that the world around you will change, உங்க ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், is very very unfair. Right? So வந்து the way I would suggest people handle it is, first நீங்க வந்து you take care of your journey, which means உங்களுக்கு மட்டும் நீங்க சமைச்சுக்கணும். கரெக்ட். உங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க ஹெல்ப் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும். நீங்க வந்து you take care of your journey and slowly start influencing the others, right? ஒரு நல்ல சமையல் பண்ணா I don't think people think twice. இது வந்து வீகனா, நான் வீகனா, வெஜிடேரியனா, நான் வெஜிடேரியனா. So you will have to go that extra mile to prepare good dishes for your family, right? Which means they start enjoying this food. You don't have to put a plate of food, say, and this is vegan food. Right? I just have to cook good food and put it on the table and people will start eating it. So like நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்பா அம்மா அவங்கலாம் ஃபில்டர் காஃபி, தயிர், மோர் இல்லாம விடவே முடியாது. பட் ஓவர் த பீரியட் எங்கள் அம்மா வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு விசேஷத்துக்கு வராங்கன்னா, உன்னோட நெய் குடி, நான் உன்னோட நெய் வச்சு தாளிக்கிறேன், ரைட்? அப்புறம் பால் பாயசம் வேண்டாம், தேங்காய் பால் பாயசம் பண்ணிடலாமா? ஸோ யூ வில் ஸ்டார்ட் சீயிங் தட் பீப்புள் வில் இவென்ச்சுவலி ஸ்டார்ட் சப்போர்ட்டிங் யூ. இது வந்து இம்மீடியட்டாக நடக்க போகிற காரியம் கிடையாது. ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா கூட நம்ம பண்ணுறது பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்? பட் ஐ திங்க் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டு பி பேஷண்ட் வித் த ஃபேமிலி அண்ட் அவங்களுக்கு வேண்டியது பண்ணி கொடுத்து தான் ஆகணும் அண்ட் நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணணும். பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர். அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான கன்சர்ன், நீங்களே சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஹேண்டில் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிபீஸ் வீகன் ஈட்டிங்கில் சவுத் இண்டியனா ரீஜனலாக இருக்குது. பட் வீகன் சாப்பாடுனாலே அது எக்ஸ்பென்சிவ், அதில் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காசு இருக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ண முடியும்னு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் எல்லார் மைண்ட்லேயும் இருக்குது. ஹவு வுட் யூ ஆன்சர் திஸ்? ஸோ தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். பிகாஸ் நம்ம வந்து ஆல்மண்ட் மில்கில் டெய்லி ஃபில்டர் காஃபி கொடுங்க, கேஷ்யூ மில்க் போட்டு தயிர் பண்ணுங்கன்னா இது நடக்க போகிற காரியம் கிடையாது, ரைட்? ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட்ஸ் வை ஐ யூஸ் பீனட் கர்ட்ஸ், ரைட்? பீனட்ஸ் ஆர் inexpensive. Tofu is the same price as paneer. அப்புறம் oats are also very cheap, right? Are affordable. So oats வச்சு தான் நான் பால் எடுப்பேன். ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம சாப்பிட்ற இட்லி, சாம்பார், பொங்கல், வடை, சாம்பார், ரசம், பொரியல் எல்லாமே வீகன் தானே. வீகன் இஸ் ஜஸ்ட் அ நேம், a foreign western concept that we have borrowed. அது வந்து you don't have to say இந்த பொரியல் வீகன், இந்த பொரியல் வீகன் தான். ஸோ ரசம் வீகன் தான். நீங்கள் என்ன தாளிக்கிறது வந்து நான் வந்து நெய்ல தாளிக்காம ஐ வில் டூ இட் வித் மை எண்ணெய் or I will do it with my ghee. So it is a notion and also the purpose of my channel was to bust that myth that vegan food is expensive. illappa, vegan food is not expensive. அதுதான் நான் வந்து substitutes கூட நான் வந்து வீட்டில் பண்ணுற tofu, it's economical, right? Soya milk is economical, right? So I try avoiding using expensive products, not just for the handle,
even for my own consumption, because it's not sustainable on the long run. இப்போ அடுத்தது வந்து வீகன் டயட்டிங் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்குள்ளே போயிட்டோம். நான் பிளான்ட் பேஸ்ட் ஈட்டிங் நிறைய டெஃபிஷியன்சி வந்துடும். ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்குது, B12, அயோடின், என்னென்னமோ அயர்ன், இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம். கரெக்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் சாப்பிடணும், அது உடம்புக்கு நல்லதில்லை. கரெக்ட். நீங்கள் 15 years இதுக்குள்ளே இருக்கீங்க. ஸோ லெட் மீ நோ அபவுட் திஸ். ஆக்சுவலி வந்து நம்ம பால் குடிச்சாதான் கால்சியம்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அப்படி தட் இஸ் த கேஸ். நம்ம இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், எஸ்பெஷலி விமன், தடுக்கி விழுந்தாலே they keep breaking their bones, right? Osteoporosis is one of the highest occurrence amongst our women. ஏன் நம்ம தயிரும் பாலும் தானே குடிச்சிட்டு இருக்கோம், அப்போ வரக்கூடாது இல்லை? அதில் பெருசாக கால்சியம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ இது வந்து beyond a certain age, calcium supplements are required, for all women, irrespective of the diet that we follow, because on the absorption of calcium is what plays. அது வந்து நம்ம டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி you will have to start taking calcium supplements. Other than B12, Ramya, you can get all the other nutrients through a plant-based diet. Abdiya? And in fact, in my channel, this is not me, a non-medical professional talking about it. I have partnered with a couple of doctors. I've seen. And and she, especially one of the doctors who is based out of UK, she is a specialist in plant-based nutrition. She is a gynecologist and a specialist in plant-based nutrition. So, and there was also one other doctor in India. She is also a plant-based nutrition specialist, and avangalum gynecologist da. So avanga vechu I have done partnerships on busting myths about calcium, vitamins, multivitamins, and iron. That is that's a primary cause of concern. But however, B12 is a cause of concern. Okay. And adu vandu on a plant-based diet, it is challenging to get it, because also the way are produced, the way the agriculture has changed. Adu vandu or soil la irukkudiya or component. Correct. And that is somehow the way we are growing our food is also impacting. B12 ku I take supplements. Okay. So the only supplement that I take at this point of time is B12, and I have been doing that for a long period of time. And now, in the recent past, because of the age and perimenopausal issues, I have started consuming calcium. Okay. அடுத்தது வந்து இப்போ நீங்க பண்றது எல்லாமே has been in the right direction, but because vegan eating is getting popular, the industry and the market is taking a lot of advantage through it, because of which நிறைய processed food, heavily processed விஷயங்கள் வந்து vegan னு சொல்லி இப்போ ப்ரோமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. vegan protein powders, vegan biscuits, vegan chocolates, it's just endless. எதை பார்த்தாலும் vegan ஒரு term போட்டு அது பின்னாடி அந்த ingredient list திரும்பி பார்த்தா having so many chemicals, so much of processing to layers. I feel like somewhere we need to educate people that இது வந்து is not going in the right direction. The idea of being vegan is for your health, but இந்த மாதிரி items சாப்பிட்டோம்னா mock meats எல்லாம், it's just going to really screw up the whole thing. Correct. Have you thrown some light in the direction? So I have not consciously partnered with anyone in this space, right? But you're right. Finger chips சாப்பிட்டீங்கன்னா it is vegan தான், but it's not good for health. Potato chips சாப்பிட்டீங்கன்னா it is vegan. Okay, but that's not good for health either. vegan னே போட்டு இது வந்து vegan biscuit, vegan chocolate. I think the vegan is not meant for to say that it is healthier. Adula தான் there is misconception. Exactly. Vegan food does not mean healthier food. Right? Vegan is a choice, a lifestyle choice to say there is no animal based ingredient on the food. Avladha neenga vandu, so when you see a packet which says vegan, don't equate it to healthy. Adudha nama first education and awareness create pannom. Vegan or symbol paathitingna, oh this must be healthy, illa pa it is not. It's right, not necessarily healthy. So the important thing is for us to realize vegan nu nama the symbol paakumbodhu it is to just denote that this does not have dairy, this does not have animal based ingredients. Okay. Adoda we should stop looking at it. Whether you now choose to eat it or not is up to you. Completely. As the market is flooded with probably 95% or 98% non-vegan unhealthy products and 2% of vegan unhealthy products. Right? That's the distribution. Yeah. So the choice whether you want to eat that unhealthy product, being a vegan or non-vegan is entirely ours. up to you. Finally, the way I want to finish off this vegan topic is
challenges when it comes to opting for veganல நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னதுதான் டேரி அப்படின்றது வந்து beyond the concept of நம்ம வந்து cows இல்ல buffaloes வந்து நிறைய ஹார்ம் பண்றோம்ங்கறத தாண்டி நம்ம ஹெல்த்துக்கும் அது நல்லது இல்ல இன்னைக்கு காலகட்டத்துல. Likewise, tofu is actually good, but there's so many misconceptions around it, saying soy is going to damage you, thyroid irukavanga saapidakudadu, it has cancer producing stuff. Ida patti konjam pesa mudiyuma? So idu pathiyum actually I have done on my I saw or doctor oda sendu neenga we had done specifically about soy, busting the myth about the plant-based estrogens. I think Ramya, the basic thing is there is so much information. Neenga Google la pay is soy good for you nu or search panningna, you will get all the articles about is soy good for you. Adhe vandu is soy not good for you, is soy dangerous for you, adukku vandu you will have these articles. So rendu pakkamum you will have these articles. So my only request is don't go by what I say, you say, or anybody says. Okay, nammalukla we are educated, right? And please put that education to use, right? So neenga vandu hear out views, right? When somebody says soy is not good, ipa kuda I hear them out. Right. I want to know, I want to understand, I want to learn what is your point of view, so that I can educate myself better and have a counter research as to why I don't believe in what you are saying, right? So I think it's important for us not to dish out these kind of guidance, give a point of view, give a perspective, but at the same time nama vandu individuals you have to go spend some time, do your research, padinga. Is almond milk good for you? Padinga pa nariya irukku, right? In terms of internet, is it not good for you? Padinga. Then you make up your own mind and make an informed decision. Adu romba theva. Perfect. Almond milk, oat milk, soy milk, idu ellame great alternatives for the actual dairy milk that we consume. But idu vandu market la poi vaangna adula sugar add pandrathu expensive ah irukradhu nariya contributing factors irukku, which is why probably people are saying vegan ah irukradhu kashtam அப்படினு. Completely நீங்க இது எல்லாமே வீட்லயே பண்றீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். But let's take an example of an individual who's probably in the hostel or running a very busy lifestyle. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரத்துல 1-2 தடவை தான் வந்து ப்ராப்பரா குக்கிங்கே பண்ண முடியுது. அவங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு grocery shopping and meal prepping plans, ideas, and for them to still contribute to being a vegan and yet being able to survive, konjam kodukka mudiyuma? So it's a lovely question. So easier sollirla when you have help around and saying that na ellame veetla pandren, I இந்த பொடி கூட நான் வந்து அப்படியே காய வச்சு பொடிச்சு நான் ஒன்றும் வாங்க மாட்டேன். All that is very easy to say. It has to be friendly on your pocket, right? And at the same time easy on your time. Right. That's why நான் வந்து choose பண்ற options எல்லாமே I will choose things which are a little bit easier. இப்போ வந்து நான் oat milk சொன்னேன்ல, நான் ஒரு 2 நாளைக்கு பண்ணி எடுத்து வச்சிருவேன். Okay. So it's not that I make it fresh every single day. So வந்து காத்தால எழுந்து எனக்கு oat milk வேணும் எடுக்கணும்னா I get a little I don't want to be doing this, right? And what I love about oat milk as an example is ஊரெல்லாம் வைக்க வேண்டாம், right? In fact ஊற வச்சானா it becomes slimy. Okay. So அது வந்து it's become a routine. But at the same time hostel la irukumbodhu you don't have the luxury of a kitchen, a blender, so vandu or you are in a PG. So appa vandu the meal preps are definitely important. What I would suggest is neenga vandu idukku thaniya you don't have to spend effort and time. Ipo vandu neenga non vegan ah irundengana, okay, and you are making a meal prep, let's say of a rice, okay, and a dal, and let's say you put palak paneer, right? Adhe palak paneer you have to make it as palak tofu. Correct. So we have to stop thinking that meal prep of a plant based food is more difficult than meal prep of a non plant based diet, right? So we'll have to stop thinking that way. Whatever time and effort you spend, right, in making non plant-based meal prep, that is the same time and effort. Could you give some ideas though? If a meal prep பண்றதுக்கோ இல்ல grocery shopping பண்ணும்போது just pick all these things so that you can just get a meal things done. That I would definitely advise for people to have is a source of protein, which is tofu or soy, right? Soy nuggets or soy granules, and start throwing, I believe in the concept of having protein in every meal, in every dish. So for an example, நான் வந்து மோர் கூட்டான் பண்ணும்போது நான் வந்து tofu I mix tofu. Okay. The idea is, of course, am I getting 20 grams of protein per serving? No. The answer is no. But the very fact that I have a more kutan with a tofu, I have a tohel with pea protein powder,
right? So it is embedded in every part of the food that I have. Like I make tinai tayir sadam, peanut curds and with tofu. Lovely. So every single dish has some form of protein incorporated in it, right? So what I would suggest is look for protein sources, which is predominantly soy and tofu. Tempeh kuda consider pannீங்களா? Tempeh, but I don't consume a lot of tempeh. My daughter eats a lot of tempeh. Okay. So now I'm just tempeh sapradilla. So I'm still not got used to it. Also look for good plant-based protein. Okay. So in terms of price, Ramya, the money that you would spend on a good whey protein and the money that you would spend on a good plant-based protein are the same. And then you can always, there is this controversy about amino profiles being complete. Please read about it, is what I would say, right? Absolutely. So, and there are ways that you can, mix it with specific foods to make the amino acid profile complete. So, these are, must 3 things that you have to have, as a part of your shopping list. Okay. Appuram carry also definitely all the masalas that you have. Whenever you use, for an example, peanut curd, you will have to use a little bit of tang. So whether it's citric acid crystals or whether it is lime juice or whether it's amchur powder, dry mango powder, idella always keep it in stock. Okay. Right? So if you are living in a city where you have access to plant-based curd, great. If you can make your own plant-based curd, that's also great. Panna madiyalena, my only advice is it's okay. Don't beat yourself about it. It's a small compromise. It's a small compromise, right? நீங்கள் என்ன இருக்கோ தயிர் தான் இருக்குன்னா இட்ஸ் ஓகே அண்ட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் தயிர் இன் யுவர் மீல் ப்ரெப் கோ அஹெட் அண்ட் யூஸ் இட் ஸோ a protein and then a source of good fat. Lovely. The source of good fat could be your flax seed or chia seed, powder பண்ணி கொஞ்சம் வறுத்துட்டு powder பண்ணி I think it's good to have it. So you can mix it in your gravies. You can mix it in your tohels, right? And sprinkle it on your poriyals, right? So that way it's a lot more easier. You don't have to swallow 1 tablespoon of your good fats every day with tears in your eyes, right? This is a better way of getting it. So a good source of protein, a good source of fat, a few good sources of fat, which you do meal prep ahead by powdering and keeping it aside. Dry roasting it, powdering and keeping it aside. And the third one will be good quality carbs, right? Correct. Now recently, though some of my videos are shot back in October or November, I'm still posting it. I have gotten into millets. Okay. So I have stopped rice. I consume rice maybe once a week. I've consumed, I go completely shifted into millets. Nice. Though the ones that I'm posting are videos that I shot earlier. So milletsலயே நமக்கு எவ்வளவு வகையான millets how is that there. going? I love it. அப்படியா? நமக்கு சாப்பாடு I can make a list of things that I hate. That will be a shorter list, right? So I love millets. Okay. So I've started working with a lot of millets and I'm planning to put a series around it. Beautiful. So even my daughter is trying to shift into millets. Right. So it's something that you need to have. Excellent. A source of good carb, right? Whether it is brown rice or red rice, whatever is your choice of comfort. My weakness was white rice. It continues to be my weakness, which I have now moderated to once a week. So these 3 should be in your shopping list. Perfect. I think நீங்க ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவா எனக்கு ஒரு ஆவரேஜா தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பிளான்ட் பேஸ்ட் ஈட்டிங்ல எலாபரேட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்க ஆர் லெட்ஸ் சே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட்டா ஸ்கூல் காலேஜ் லைஃப் முடிச்சிட்டு இப்போ they've started being in a house with other people, roommates or living alone. It gets really difficult for them. திடீர்னு இவ்வளவு நாள் இல்லாத ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேர் they're making a little money. அதுல வந்து சேவிங்ஸும் இருக்கணும், எக்ஸ்பென்சஸையும் மேனேஜ் பண்ணணும் அண்ட் பட்ஜெட்டிங் ஒழுங்கா பண்ணணும். இதை ஒழுங்கா பிளான் பண்ணலன்னா things will go out of the way. Absolutely. How would you advise for the people who are starting out with it? So first of all, Ramya, பண்ணி தான் ஆகணும். There is no choice about it, right? This is about working so hard. You've reached a point when you've worked so hard through your school. College admission வாங்கி காலேஜ்ல படிச்சு now you are at a position where you are making your own money. You are in a position where you can support your parents. You are in a position where you can help the community. இது வந்து ஒரு great feeling. So first of all, the responsibility has already come onto you. உங்களுக்கு whether you accept it or not is a different thing, right? Now வந்து financial independence is not about earning money. It's about managing money. You know how do you make the money work for you, right? That's what is important. You have to know how to invest. You have to know how to manage your portfolio, and these are things that are extremely cumbersome. படிக்கணும்,
You know, you will have to follow, right? You have to get some guidance. You will make mistakes, right? நம்ம போட்ட இடத்துல அப்படியே பணம் போய்டும், right? And then so which is why you will diversify your investments. இருக்கிறதே இவ்வளவுதான் இருக்கும், அது வந்து distribute பண்றதுக்கு, and you will have to follow it up, but we don't have a choice. பண்ணி தான் ஆகணும். So this is one thing I will, you know, I continue to tell my daughter, right? I wish I knew I had this awareness, you know, when I was younger. I've got into it, you know, fairly late in my life. Okay. But this is something I will insist, at least for my daughter. But if you படிக்கணும்னு சொல்லும்போது are there any specific tools idla கத்துக்கிறதுக்கு? There is so much information and content out there. All you have to do is follow, you know, 3 to 4 good financial advisors. Okay. You are, you know, or you can even engage with consultants, right? Fund managers, right? Who will help you. But you don't have the luxury of எல்லாராலையும் முடியாது. But then you will have to take that extra effort. So when you can't afford something, we have to take that extra effort to seek that knowledge by ourselves. Because, and this is something that is worth investing your time and efforts. Idu pannalena, you know, we are going to suffer, you know, 5 years later, 10 years later, or 5 varsham ivla earn pannirkom, engada pochi andha paisa la grow panna mudiyadhu. Correct. Where has all the money gone, right? Appo or small investment pannuna kuda we don't have the seeding money, right? But in the risk factor enna threshold la neenga normally suggest பண்ணுவீங்க? இப்போ there is a component of, let's say, bankல இருக்கிற காசுல there is saving interest னு ஒன்னு வந்துகிட்டே இருக்கு. Correct. அப்புறம் FD னுன்றது maximum அத பத்தி தான் யோசிப்பாங்க. Correct. இது தாண்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இதுக்கு அப்புறம் ஷேர், இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. What is the threshold? In the FD bankல போடுறதுல நம்ம அம்மா அப்பா தாத்தா பண்ற investment planning, right? அது வந்து ஒரு அதுல என்ன planning very சொல்லுங்க? limited, right? It's all about just it's like as good as keeping the money in a locker, right? அவ்வளவுதான். When you are younger in your career, I think depends also on your family circumstances, right? So it's easier to say that go, you know, heavy on your risk, go aggressive on your risk la nam advice பண்ணிரலாம். But அவங்க உங்களோட financial situationையும் consider பண்ணனும்ல. இப்போ வந்து for a person whose parents are dependent on them, right, நம்ம வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப எடுக்க முடியாது. எவ்வளவு சொல்லுவீங்க ஒரு percentage சொல்லணும்னா? Risk it again depends on the family circumstances. I wouldn't go beyond 25%. நான் அதுக்கு மேல ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். Because you know என்ன நம்பி வந்து அக்கா தங்கச்சி நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. அந்த கவலை இல்லனா, and you are young in your career means you can go a lot more aggressive, right? And if you are learning the ropes, I would still say start with 25. Okay. Right? And as you get confident, you know, அடுத்த வருஷம், second year, third year, start pushing that limit. To right? 25, you know, 50, 75. Always keep something as a backup, right? Or 25%, 30% எப்பவும் ஒரு backup இருக்கட்டும். Okay. In a mode that you feel financially secured. So worst case, you know, நம்மளுக்குலாம் அந்த insurance வேணும். ஐயோ அப்பா, okay, this is taken care of. And most important is to ensure that your health is covered. Yeah. ரைட்? அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிக்கெஸ்ட் பிரச்சனை, ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சாரி வாங்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஒரு ஜுவல்லரி வாங்கலைன்னா பரவாயில்ல, ஐயோ நான் இந்த வருஷம் வீடு வாங்கலான்னு இருந்தேன், என்னால் வாங்க முடியல, ஸோ வாட், தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். பட் வி ஷுட் நெவர் பி இன் அ பொசிஷன், ஐயோ எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா, யூனோ கேன் ஐ கோ த்ரூ திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் நாட். That is the most important security that we need to take care. And unfortunately, இனிமே வந்து நம்ம அது வயசானதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ற லெவலுக்கு கூட இல்ல. இன்னி காலகட்டத்துல from the age of 16 to 18, anything can happen anytime. Anything can happen, and it's not about just an illness, right? It is also about an unfortunate you know, event that happens in your life, and you should be ready not for yourself, just you know, also about people who are dependent on you. Right? So adu vandu please always make sure that 30% that I spoke about is there to take care of those components, you know, of security. Very well put. Adukapram we will have to push, because idu vandu it's not an option. Ramya anu ketta na sonna madri panni da avunum. Neenga enna vayasula aarambicheenga? So very very late. I would 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆரம்பிச்சீங்க. பட் உங்க டாட்டருக்கு எப்ப ஆரம்பிக்க சொல்றீங்க? Right now, right away. அப்படியே? ஆமா. She's 22. She's 22. She's not yet working. She had her first job and she's having side jobs now, right? Because she is working also as a content creator, and she's in the design school. So adu vandu I have been pushing her, amma ivladama varudhu, amma vandhe 3000 rupees dama, doesn't matter, no, it's still no, it right? 3000 rupees vandirukku, you know, you had to work so hard to get that 3000 rupees. You have to plan for that 3000 rupees. Beautiful. So ipo kuda I'll be like, evla save panna and 3000 rupees la enna panna. So in fact avloda birthday when it comes, I'm also planning to introduce her to
a fund manager madri, so that it's a very small amount, but then let her learn it, right? Let her learn the ropes. That's the best gift a parent can give their child, whether it's a girl child, boy child. நம்ம வந்து பெரிய gift எல்லாம் பர்த்டேக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம். Even I'm sure when she sees this interview, இதா இந்த gift-ஆ கொடுக்க போறேன்னு இருக்கும். இல்ல அதோட வேல்யூ இப்ப தெரியாது. This is the best gift that we can give. It's not about a grand marriage. It's not about a grand birthday. This is more basic. This is more important than anything else. I'm so happy that உங்கள மாதிரி the progressive-ஆன mindset இருக்கிற parents இருக்கிற kids-க்கு வந்து இத பத்தின knowledge சின்ன வயசுலயே வரும். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம அம்மா அப்பா தாத்தா எல்லாம் வந்து இல்ல காசெல்லாம் அப்படியே சேமிச்சு பேங்க் அக்கவுண்ட்லயே வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறவங்களுக்கு அந்த ஐடியாவை பிரேக் பண்ணி இப்படி ஒன்னு பண்றோம்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் பதட்டம் வரும். அது நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து நம்ம மைண்டையும் பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. To take this again to a final question and give a conclusion, short term goals என்னவா இருக்கலாம் for somebody who is making a consistent income monthly basis? Long term goal என்னவா இருக்கலாம்? So short term I would say the first basic secure பண்ணிடுங்க. For any kind of expense related to health. அது நீங்க வந்து it is not about short term long term, it is on a day to day basis that needs to be secured. Short term I would say take a risk, on a portfolio that you believe in, right? And do your research about the portfolio, and short term la vandu see how it is working, right? So vandu long term la you can diversify your portfolio, right? இப்போ வந்து அதே பணத்தை கொஞ்சம் பிச்சு ஒரு 5 இடத்துல போட்டீங்கன்னா மேபி ரிட்டர்ன்ஸ் குறையும், ரைட்? இப்போ ஒன்று கீழே போனால் கூட மீதி 4 தூக்கி இருந்தான்னா யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ், ரைட்? ஸோ நம்ம வந்து லாங் டேர்மாக வந்து இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அபவுட் diversifying and covering your risk across multiple industries, right? But on a short term basis கொஞ்சம் you can afford to take the risk, so probably and the backup plan சொன்னேல அத வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கங்க. But short term வந்து you can go a little bit more aggressive in terms of believing in limiting your number of portfolios and going aggressive. That is my personal take on this. I love it. Thank you for the honest comments and whatever your thoughts were to share with me on this podcast. And I've come to the end of this where I feel so motivated, inspired, and I admire you so much for sharing everything that you have in you in the most relevant and honest, authentic way. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ உங்க லைஃப்ல அதுதான் நீங்க பேசுறீங்க, நீங்க பேசுறது தான் நீங்க செய்றீங்க அப்படிங்கிறது வந்து it's a beautiful blend, and that's why people are admiring you so much. Thank you so much for your time and being a part of this. Thank you.